Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, in this video we are going to talk about synopsis of immunity. Okay, what is immunity? There are many pathogens in the environment, and many pathogens are entering into the body, but we don't get disease all the time because our body has an ability to fight with those pathogens. This ability of the body is called as immunity. Okay, let us see the definition. What is immunity? It is the ability of the body to fight with the pathogens. I repeat, the ability of the body to fight with the pathogens is called immunity. Now, what is immunology? It is very simple. Study of immunity is called immunology. Okay, we can also say study of immunity and immune system of the body is called immunology. Okay, who is the father of immunology? Father of immunology is Edward Jenner. As we know, he discovered the first vaccine for smallpox. Okay, father of immunology, Edward Jenner. Now, types of immunity. As we know, there are two types of immunity. The first one is innate immunity or inborn immunity or non-specific immunity. Second one is acquired immunity or adaptive immunity or specific immunity. Okay, so there are two types of immunity. First one is innate immunity and second one is acquired immunity. Let us discuss the first one. What is innate immunity? Okay, see the word carefully. Innate. In means inside. Nate means what? Can you think over it? What do you mean by nate? Yes? Yes. You might have heard the word called natal. Natal means birth. Mortal means death. Here, so it is innate. Okay, so what is innate immunity? It is the immunity present at the time of birth. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, it is present at the time of birth, hence it is also called as inborn immunity. Inborn immunity. It is non-specific. Innate immunity is not specific to any of the pathogens. It is non-specific. Very important. Innate immunity is non-specific. Then quick response generated here. Already it is present at the time of birth. Therefore, here quick response generated. Okay. Then yes,
It provides the different barriers. Innate immunityಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು barriers ಬರುತ್ತೆ. There are different types of the barriers. They prevent the attack of pathogen into the body. Okay, let us discuss the barriers of innate immunity. Very important. Barriers of innate immunity. There are 4 barriers. First one is physical barrier, second one is physiological barrier, third one is cellular barrier, and fourth one is cytokine barriers. I repeat, there are 4 innate immunity barriers. First one is physical barrier, second one is physiological barrier, third one is cellular barrier, and fourth one is cytokine barrier. Okay, now the first one is physical barrier. Physical barrier. The example for physical barrier, the first one is skin. You should know skin act as physical barrier. How? Skin prevents the entry of pathogens because of the presence of the keratin in the skin. This skin prevents the entry of the pathogen. So this is the first example for physical barrier. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. As we know, mucous membrane is present in respiratory, gastrointestinal and urinogenital tracts. And this mucous membranes trap the dirts and pathogen by secreting the mucus. As we know, mucous membrane secretes the mucus. That mucus trap the dirt and pathogens. So you remember there are 2 examples for physical barrier. First one is skin, second one is mucous membrane. Now examples for physiological barriers. Physiological barriers. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ನೋಸ್, ದೇ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್, ದೇ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ಏನಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಸ್ಟೊಮಕ್ನ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋ pH ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ರೈಟ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿ pH ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಡಿಮೆ pH ಆದಾಗ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ pHನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸಲೈವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ tears. See, saliva and tears, these are examples for physiological barrier. See, in the saliva and in the tears, lysozymes are present. Very important. What are present? Lysozymes are present. Lysozymes are the enzymes. They are antibacterial.
They kill the bacteria by digesting the wall of the bacteria. ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ lysosomes. Lysozymes are the enzymes present in the saliva and tears, and they are antibacterial. Therefore, there are three examples for physiological barrier. First one is gastric axial, second one is saliva, and third one is tears. Now, example for cellular barriers. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ cellular barriers. Okay, what are the cells are present? The first one is neutrophils. You know, it is also called as the PMNL. Second one is monocytes, and third one is macrophages. So they are phagocytes. They destroy the pathogen by the process called phagocytosis. Phagocytosis, it is nothing but cell eating. So they ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಥ್ರೋ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಮೋನೋಸೈಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್. ಮೋನೋಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಟಿಶ್ಯೂನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಟಿಶ್ಯೂನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ you have come across the words macrophages. That is nothing but monocytes. Okay, now one more special type of the cells called natural killer cells. Natural killer cells, it is abbreviated as NK cells. Natural killer cells ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು it is the type of lymphocytes. ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದು, ದೇ ಕಿಲ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. So these are the example for cellular barriers: neutrophil, monocyte, macrophage and NK cell. Okay, now what do you mean by PMNL? PMNL, it is nothing but polymorphonuclear leukocytes. Polymorphonuclear leukocytes. The example is a neutrophil. See here, poly means many, morpho means morphology, nuclear means nucleus, leukocytes means WBC. It is the WBC with many shapes of nucleus. That is the neutrophil. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ 3 ಲೋಬ್ಡ್. ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ 4 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ 5 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಶೇಪ್ಸ್.
They have many shapes of nucleus, hence it is called as PMNL. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, which of the following is polymorphonuclear leukocytes ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, then you should know that is neutrophil. Okay. Now fourth one is the cytokine barriers. Cytokine barriers. See here, cyto means cell, kine means chemical. These are the chemicals produced by the cells. The best example is interferon. Very, very important for the NEET. Interferon. Interferon is the example for cytokine barriers. So as I told, these are the chemicals secreted by cells. Now, which cells produce interferon? See here. So interferon is the protein secreted by virus infected cells, and they protect non-infected cells from further viral infection. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೈರಸ್. Now this cell is called virus infected cell. Anyhow, this cell is going to die. Now think that this is the neighboring cells. This is the neighboring cells. ಈ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಯುವಾಗ that release, this virus infected cell releases a chemical called interferons. See here, this releases called chemical called interferons. Now these interferons go and bind the receptors of the neighboring cells. Now this neighboring cells immediately starts to produce antiviral proteins. ಈ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈರಸ್ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಾದರೂ ಕೂಡ ವೈರಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೈರಸಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. This is the infected cell, this is the non-infected cell. Infected cell produces interferons, and those interferons protects the non-infected cells from further viral infection. So that is what is the things you should know. See here once again, what is interferon? It is a protein secreted by virus infected cells, protects the non-infected cells from further viral infections. See the concept. ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಾನು ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೇಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈರಸ್. ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 4 barriers ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, now let's move to the second type of the immunity, that is called acquired immunity. It is also called as adaptive immunity. So wherever you get the word acquired, remember acquired means developed, right? Lifetime alli idu develop aguvanthaddu. Therefore what is acquired immunity? It is the immunity developed during lifetime. It is the immunity developed during lifetime, but this is the pathogen specific.
This is pathogen specific. Remember, acquired immunity is pathogen specific, innate immunity is non-specific. Okay. This respond to variety of pathogens. It is able to respond to variety of the pathogens, not only one type of pathogens. Salmonella typhi ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರಸಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. Okay, now the most important is acquired immunity is characterized by memory. Acquired immunity is characterized by memory. ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It is able to remember the pathogen. So that's why it is called characterized by memory. Very important. And this acquired immunity differentiate self and non-self. This is the most important, right? Acquired immunity is able to differentiate self and non-self. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. Okay, now in the acquired immunity, immune response is generated. ಇಲ್ಲಿ immune response create ಆಗುತ್ತೆ. So that immune response is generated by lymphocytes. Very important. Acquired immunityಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ lymphocytes. As we know that is, lymphocytes are the smallest WBCs, right? We have studied about lymphocytes in the first PUC. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ WBCಸ್ಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ WBCs. ಓಕೆ, ಸೊ there are two type of lymphocytes. The first one is B cells or B lymphocytes. Second one is T cells or T lymphocytes. Now these B cells formed in bone marrow and matured in bone marrow only. B cells bone marrowದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ B cells formed in bone marrow and matured in bone marrow only, and these B cells produce antibodies. Very important. B cells produce antibodies, right? B cells produce antibodies. Now if we come to the T cells, T cells formed in bone marrow but matured in thymus. Can you see here? It is the thymus. Thymus looks like this. It is present near the heart. ಹಾರ್ಟಿನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಥೈಮಸ್. ಈ ಥೈಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಬಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಥೈಮಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, you can remember in simple, this is the B cell because it is matured in bone marrow B. This is the T cells, they are matured in thymus T cells. Okay, now let us see how does our body produce immune response.
ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ T cells, we have B cells. Now think that one pathogen entered into the body, virus enter ಆಯಿತು. ಈ ವೈರಸ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್, on the surface of the virus there are antigens. There are antigens on the surface of the virus. Can you see this outgrowths here? These are antigens. Okay, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾರು? ಹೂ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈರಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾರು? ವೆದರ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಟಿ ಸೆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್, ಟಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ದ ಬಿ ಸೆಲ್. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 4 different type of cells. T cells activate ಆಗಿ 4 different type of T cells are produced. The first one is TH cell, TC cell, TM cell, TS cell. It means helper T cell, this is a cytotoxic T cell, this is a memory T cell, and this is a suppressor T cell. There are 4 type of the T cells produced against these virus. Now this helper T cell, see, this helper T cell activates the B cell. B cells ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Who? Helper T cell. Now helper T cells produce 2 type of cells, plasma cell and memory B cell. These plasma cell produces antibodies. Who produces antibodies? Plasma cell. Plasma cell produces antibodies. They are the Y-shaped proteins. Antibodies are the real soldiers of our body. These antibodies go and fight with that virus and destroy it. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ is created in our body. Okay, immune response are created. First time ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೇಮ್ ವೈರಸ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸೇಮ್ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್. Plasma cell produces antibodies, and these antibodies immediately go and fight with that pathogen, and this is called secondary immune response. Second time same pathogen bandaga production aguvanta immune response is a secondary immune response. Now what is the role of these? See, the cytotoxic T cell,
It works like natural killer cells, means they destroy the virus infected cells and the cancer cells. This memory T cells is able to remember this pathogen. Memory T cells able to remember this pathogen, right? Suppressor T cell ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, suppressor T cell that inactivate the B cells and the T cells. ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ suppressor T cells. Suppressor T cell inactivate the B cell, helper T cell activates the B cell. Got this? So now with this let us see some points. Yes, first we talk about B cells. There are two types of the B cells, plasma cells and the memory B cells. What are plasma cells? They are the effector B cells. They secrete antibodies, right? Antibodies are produced by plasma cells. Plasma cells are the effector B cells. Okay. Memory B cells involved in immunological memory. It is able to remember that particular pathogen. ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಂದೊಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು so there are four types of T cells. First one is TH cell. It is nothing but helper T cell that activates the B cell. TC cell, cytotoxic T cell. Cytotoxic T cells, they kill virus infected and cancer cells. Okay. Third one is TM cells, that is memory T cells. They are involved in immunological memory. TS cell, suppressor T cell. Suppressor T cells, they suppress the B and T cells. They suppress the B and T cells. Okay, so this is regarding T cells. Now we came across two things. One is primary immune response and second one is secondary immune response. What is primary immune response? It is the first encounter of the pathogen. First encounter of the pathogen. See the word encounter. First encounter of the pathogen is called primary immune response. It is with the low intensity. Very important. Because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? It is the second encounter of the same pathogen. Second encounter of the same pathogen is called secondary immune response. Secondary immune response is with high intensity. Secondary immune response is with high intensity. See here, primary immune response is with low intensity. Secondary immune response is with high intensity, because already there are production of memory B cells and memory T cells, so they show very quick response to the pathogens. Okay, now types of acquired immune response. Types of acquired immune response. There are two types. This is most important for your Neet. First one is AMI, second one is CMI. AMI, CMI.
So what is AMI? Antibody mediated immunity. CMI means cell mediated immunity. This is also called as cell mediated immune response, antibody mediated immune response. Antibody mediated immune response is also called as humoral immunity in bitcoin, because antibodies are present in the humor. Humor means what? Fluid. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Antibodies are present in the plasma, hence it is called as humoral immunity. First let us see AMI. What is AMI? Antibody mediated immunity, hence it is mediated by antibodies. Just now we have studied antibodies are produced by B cells or T cells. Antibodies are produced by B cells, therefore here B cells are involved. AMI B cells are involved. Now, as I told just now, antibodies are found in blood plasma. It is very important. Antibody ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Antibodies are not present inside the blood cells. Antibodies are present in the blood plasma. So, it is called as humoral immune response. Humoral. Humor means fluid. Okay. Now, Neetige, this is most important. CMI ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, because the Neet point, this CMI is most important. So what is CMI? It is a cell mediated immunity. Now which cells are involved here? Very important. Which cells are involved? It is mediated by T lymphocytes or T cells. Very important. Cell mediated immunity is mediated by T cells. 4 different type of T cells are involved here. Okay. As we know that is T cell is able to recognize self and non-self, therefore CMI differentiate self and non-self. CMI differentiate self and non-self. Because of this property, it causes the graft or transplant rejection during organ transplantation. Remember carefully. Organ transplantation ಆಗುವಾಗ, right? Donors ಇದ್ದು, for example you see donors ಇದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಇವರು ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, if this kidney is given to this person, ಆವಾಗ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಇದು ಬೇರೆಯವರ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ನಾವು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಿಡ್ನಿ. That time kidney rejection takes place. This is what is called graft or transplant rejection. Graft and transplant rejection, that is CMI, remember. Now this is again very important. So ಆದುದರಿಂದ tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant. Organ transplantation ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. Okay, then one more matching is required, that is called as blood group matching. So tissue matching and blood group matching are very essential before undertaking any graft or transplant. Now after that, you see, after this
the patient has to take immunosuppressant all his life. Immunosuppressant, they are the drugs suppress the immunity. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತಹ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಡ್ರಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ. Cyclosporin A. So it is the immunosuppressant drugs. ಆ ರೀತಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆರ್ಗನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀಟಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.